开了，夜蝶开了，我们不看了，好吧？这场没什么好看的。走吧。夜蝶开了，我们切了啊，兄弟。看夜蝶，切了。夜蝶对这个 Skillos 啊，夜蝶也是转会了。我跟大家说，夜蝶转到这个OG 的2队。叫什么？叫 OS 啊？对的，叫 OS。OG 的2队，他夜蝶转会了，他跟 Rex 都加到这个 OG 的2队了。OG 的1队不是已经跟那个小蜜蜂合作了吗？现在叫小蜜蜂嘛。他们现在这个 OG 的2队就是签了夜蝶和 Rex。就马老师他们那个队，对。他们的1队不是叫 OG， 不就是什么 onside 什么 gaming 吗？他们这个叫什么 offside gaming。夜蝶这个 VR 有点快啊，他这个 VR。应该是想假开矿，然后骗一骗 Skillos。对，这个一般来说的话 ，Skillos 可能会判断是 VS。对，出使徒的嘛。对，已经去Reg 那个马如他们已经去小蜜蜂了，就跟载物他们一个队了，就法国那个队嘛。哎，看到这个 VR 的科技了，哎，能不能打掉？还是看到了，肯定看到了。我感觉应该看到了，看到了就肯定看到了。夜蝶直接退基地了，3兵1波。这个不是夜蝶的基地，这个是对手的一个水晶。他应该是看到了啊，这个肯定是看到了。他的这个视野是够大的。我还是以为是夜蝶的基地，我看错了。夜蝶直接1波了，把夜蝶拼一枪嘛，但是这个一枪不一定拼得下来啊。载物都回家了，这个骚扰也没机会啊，这凤凰的你骚扰有什么机会夜蝶在憋，他要把这个不朽憋出来。双线，这个还可以，被抬一个，没关系，能飞就行。能飞啊，你抬我也能飞啊，但是你棱镜要掉了。夜蝶这个双线，这啥意思啊？他这个双线。他其实刚才不该飞的话，强行秒2个农民说不定还好一点。对，他棱镜这样被抓了，在外面，这已经输了呀。现在最大的问题就是待会儿凤凰强行秒你棱镜，你这个棱镜死了你就输了。I really think this is a fine, and he also gets the scout off. 他3个凤凰你没2基地了，知道你1波了。You can probably make the decision to warp in another sentry. 夜蝶这种怎么会在大赛里面打这种战术啊？3个凤凰是可以强行秒你这个，可以抬你的这个不朽。他第一次打，其实大部分输都在不朽。关键是你棱镜不能在前面。对，你棱镜在这个位置，你不可能刷得出兵的。你棱镜找一个位置去藏着。我藏不了，这肯定藏不了。好了，第一时间他肯定是出来抬你的这个不朽的，抬不朽打棱镜。不是有3个。看立场，他要看立场隔第1排没隔到，夜蝶骗的还行，第1波继续刷，能刷几个兵刷几个兵，尽量保持自己正面的兵力能够全部刷出来，能刷几个了，看立场了这个地方，夜蝶立场很重要。这波打进去啊，这波怎么打进去？有核电弹的呀。对吧？而且还可以强抬你的不朽，你怎么打进去？妈的，那没办法呀，他也不可能退的呀，这波，他们只能试一下了，5个凤凰了已经。
5个疯狂可以抢秒你这个能进吗？没机会了，这个你拖下去，电池越来越多。啊，找机会抢秒能进，想要找机会，这能进是肯定站不住的，你想都不用想。往里飞也没机会。好了，立场隔一排，就他就过来抢一秒你能进啊？夜蝶是想骗他过来秒凤凰，但是没有机会秒啊。但核电还有核电站秒不动，秒不动。没台不朽，但有核电站，你这个把不朽先收回来吧。哎，不能收了，强一点能进了，能进没了。不能收了，没了，GG了。这个战术太简单了，打的。打的太简单了。所以我跟你们说，这种大赛线下比赛，不要小看任何一个过来的选手。夜蝶自己也未必说能够发挥的很好。这种出去第一次打线下比赛，经验啊，这些东西差得太远。对啊。SKU Loss 也不弱啊。他第一次出国，他护照都是新的，刚办的。兰博他们怎么在解说戏？他说明没有去卡洛维兹啊！你们这个问的非常的好，好吧？要不你当面去问问他。对啊，下次当面问问他。I think Firefly has a little bit more of a variety, and Skillos might be a little bit. 但他会不会砍他？那不砍死你们倒不会，他们会。I think it's very similar with those two. I think like I think of Skillos as a little bit more solid, and Firefly can punch a little bit more above his weight limit, you know? Like Firefly can actually take out the best players in the World Team League, and he does so on a very consistent basis, but he's maybe not as solid against some of the weaker players. So usually for a tournament like this, I would say Firefly might even be a little bit better, but in a direct comparison, yeah, it's very close. I would not have wanted to call a favorite here. Yeah, same. And I'm not entirely sure either how good the PvP of Firefly is. I'm of course very familiar with Skillas, and I know how he plays PvP. I think he's really solid in the mid game, and he's someone that actually likes going into the game scenario. 夜蝶如果输给 Skillos 的话，基本上他在这个小组是出不了线的。He wants to, structure just the general setup. I don't know that much about. 不过夜蝶的 PvP 其实他他的风格本有一波为主的风格。Try to take an early lead, or well, try to kill his opponent in the last game. Just didn't quite work out. Yep. As we're loaded onto the second map of the series. Yeah, not the best start for Firefly. 好了，来看这盘吧。Losing 2 of the adepts. Do you want to do intros now? Because I was on your camera and it looked like it, but I was just zooming in for banter. Okay, zooming in for banter. 我觉得如果夜蝶最后出不了线也没什么，就第一次打比赛，你们就要求他什么小组赛，而且这个比赛是全世界最顶级的比赛，对不对？比分反呢？他妈比分反也不是我们切的呀，跟我有啥关系？是的呀，妈的草台班子呀！现在好的呀。Is that this isn't really a loss that you care about, because it's it's an all-in. And you know what can happen. Sometimes you win, sometimes you lose. And I feel like it doesn't feel great, but it also 又是正常的开局啊，2期开2兵营。Like this shouldn't change your plan at all. If you had a plan, you can just stick to the plan. Because sometimes in the middle of a series, what will happen is 夜钓也没有探路啊，夜钓打得比较偷啊。Obliterated in game number 1, like you just get demolished. And you can never really use that plan again, unless you made some big errors. But if you just 这种东西，就是你在国外打比赛，你如果第一盘输的心态其实会很慌的。And now I'm gonna do another all in, or I'm gonna do another trick, and maybe that works, maybe it doesn't. It doesn't feel so bad, and I'm very familiar with this myself. I freaking love all inning in PvP, proxying everything. I think is freaking cool, and it really doesn't feel so bad if you lose in the first 4 or 5 minutes. And you just kind of get used to it, Yeah, I agree. Although it has to be said that this is extremely important for both of them. Like going for this round. 好，可以。Oh my god, that's sucks. 这样的话，其实夜蝶这个
就他是其实把东西包掉，其实他就可以直接开矿了。对，因为对方不知道他开局的嘛。他第二个东西过来了，这个很稳啊。很明显，就是 Skills 是站在一个就我比你强的心态上来跟你打的。他都不知道夜蝶他妈什么实力，好吧？ Is straight up starting the 战绩赛应该有所耳闻吧 because you get the quickest possible oracle from your home base, but at the same time, Skillers has to be afraid of everything. So just playing Stalker, which technically still could be anything. 哨兵那就是开矿。 Don't let the probe go by. 哎呦，能不能打一下？还行吧，还行吧，还行吧。 Yeah, but 这样的话就其实 Skills 就很难受，他就是要变得打得很保守，宁愿慢点开2矿的。And usually you also fake the units when you're getting scouted, so Skills still doesn't know if Unit 3 and 4 were actually being built out of those gateways because he didn't see them pop. So there's a couple of I wouldn't feel very secure at all as Skills here. Like it could still be an oracle. 夜蝶因为他这个哨兵出的早，所以说待会儿第一波的侦查夜蝶也是占优势的。 He is very afraid. But how likely is it that after you kill your opponent's scouting probe and you have 2 stalkers that should deny a probe, that you just leave a AFK probe while you're doing a 1-base build, for example? 已经换了个凤凰出去了。 It doesn't sound very likely to me. No, but in theory, but yeah. Are you gonna read a guy like that you've never played against before like that? I wouldn't even dare making such a read on most European players. Sometimes they just have a probe there for some reason, like it might. 哎呦，这个切入点就很二，你这种比值这种切入，那这样的话夜蝶并没有侦查到对手的开局。不过呢，从兵力的这个数量上来说的话，其实就知道对方其实跟自己开局是一样，只是科技现在有点不知道，这个有点按一个凤凰过去再看一眼。 These 2 adepts that he's sending across the map need to deal some actual damage, I think, because he's so late with his blink, and this sucks. It really does. 直接放进来吗？ Oh my god, the 2 adepts can actually get in. 那这个肯定要死农民啊！这个放进来有点。3个，3个农民还行，3个还行吧，还行。还行，他火力还是够啊，放进来直接吃了。好，引刀，能不能看到啊？这个凤凰就很重要了。能不能看到这个引刀啊？ Skills 在截，他在截。The thing is that 他在截。 Usually in Blink versus Blink, building a 哎，又没看到，哎呦，这夜蝶这几波，我怎么感觉夜蝶要没了呀？ If you're Firefly, fast DTs is impossible, so you can reliably get away with a fast. 直接强压，他追猎多一点，但是这边多一个不朽。 一场格，哎，还可以，吃2个。他有跳，他有跳，他有跳。这边有机会强吃，先换一个盾，可以。细节很好，要准备强跳不朽了。可以跳了，直接点。好。但是引刀科技马上就好了。没关系，先点呀，那怎么办呢？先吃，强吃对面的兵，但是他看到不朽，是不是想不到引刀？我就怕他野外刷引刀，哎，这使徒进去了。 2个人兑换呗，7个。有没有反应？啊 ，VR 点一下，夜蝶 VR 点下去了，很关键。有点慢，这个 VR， 他应该已经意识到有引刀了。来得及，应该来得及，问题不大。直接跳进去，强秒水晶，这个很关键啊，对方不能再刷引刀了，看到引刀塔了。对，看到了，就一把刀，就一把刀。 但这边不朽出来了，马上夜蝶可以跳出去，出来往下跳呀！家里面他已经在补 BF 了，来得及，他这个 VR 马上好了，把下面基地拆了就赢了呀。对啊，你现在是崩的呀，他这个水晶还堵着自己。这个无所谓了吧？这个上面只要堵住。 好了，上面出来就好了，可以。农民多1倍呢，赢呢。自己讲，夜蝶有3矿，对，这农民多1倍，赢了，是吧？1比1。这波打得很坚决啊！1比1，哎，不容易啊，不容易。夜蝶的 PVP 的确是他最强的对抗。
imagine how excited I got there for a second. 但他刚才那个就是就幻象凤凰那2个幻象凤凰的细节，其实真的是有问题的，就很直线，他就没管，他就直接就直接 shift 了一下就直接去了。所以说他没有侦查到引刀。如果说侦查到引刀的话，局面不会打得那么的惊险。Exactly, you could start a second robo as distraction. So then he hits the pylon at the natural. Exactly, he hits the pylon at the natural. This is the stuff that you can only learn if you're casting with Zerg players. That's true. That would be genius. Oh, I love the thought of that. This is a cool game, though. I like this. Yeah. It was kind of funny because in my mind, this probably was the best case scenario for Skillas being attacked into when you built Immortal before third base, and then he still died because the Immortal was there like 4 seconds too late or so. Already lost 3 Stalkers before the fight started. That sucked. And then not having a battery there, that is freaking deadly. If that doesn't happen, the DTs might just end up winning the game. I agree. Yeah, I think if there's a battery, Firefly doesn't go there. 看最后决胜局了，叶杰挺住啊！他们这个博赛你是不是感觉特别快？对，他们这个打得非常快。肯定啊，肯定打得快的呀。就一个不注意你就没了。The game also would be much calmer and Firefly would. Yeah. I mean, it is the thing that you usually get away with if you play like this is that you just get a Nexus before the Robo, and that's already really big in this matchup. It actually is kind of a big deal. And then the fact that Skillas built an Immortal before a third, like if Firefly had just expanded to a third and then thrown down a Robo, he would have been in a great spot. Like Firefly is just... But yeah, this was obviously better because he straight up and managed to win the game. He has the preference for aggression. I think that much is clear. He likes being on the map. He likes having a lot of units. 烈红城，他们2个现在也算是慢慢转型主播了。他们2个。Is it a thing if you go robo first? 就特别 Lambo super fast third base even before the twilight and then you just 刚开始打战队赛，其实他还是挺有竞争力的，但现在感觉慢慢就不行了。Lambo 也水平降，也可能是年纪大了降下来了。Well, I mean, in this situation, in my mind, because I understand that if you go for the Immortal and you go for Blink yourself, your third base is just going to be later, you're just going to be behind, right? 就好好打吧，一场一场的拼。对夜蝶来说，就是一场一场的拼。其实这种比赛也是他打出身价的很重要的比赛，就是在海外打比赛啊，第一次出来打。那这个无论是国内的战队还是国外的战队都看着呢。虽然你现在签的这个 OG 的2队啊，但是如果你打得出身价，那肯定是会有大战队来找你的。现在其实不是打不打出身价，而是你能不能首先你能不能进石油杯，这个才是最关键的。不就是打出身价了吗？你进石油杯就打出大身价了，是不是这个道理？问题是他不可能是这个道理，但是问题他不可能在卡诺维兹的比赛中进4强直接进去石油杯，这不现实的呀。哎呀，这个东西就是你有实力，别人就会来找你。Counter-attacking with that type of setup from as the robo player, while you're trying to get a fast third as well is practically. 夜蝶多大？夜蝶跟李平南一样大，2000年。Economically, and 我说他有一个很大的优势，我再说一遍，中国选手都有一个很大的优势，就是他妈有户口本。现在有石油杯的情况下，又有户口本的情况下，他优势是很大的。Yeah, you still. I mean, you very frequently you're just getting tricked, and it is just a normal blink. So there is still a decision to be made there. As Firefly actually always walls with the Cybercore. 你只要能够进石油杯，妈的，国内绝逼是有战队会找你的。It's the first time I've seen someone do this. Is this normal? 那必然的呀。I think he doesn't want to lose his score from the low ground. 户口本啥意思啊？户口本就是你只要能进石油杯。你又是个中国人，那中国国内的这些大的战队是绝对会来找你的。这些撸啊撸的战队一定会来找你，绝对会给你份不错的合同，而且给的薪水还不错。saw where that probe came from, so he's gonna check there. He should know by the timing that it has to be 有一种英格兰足球运动员的感觉。对呀，就英国户口本在足球也很值钱，是吧？那没有石油杯，那别人是肯定不会来找你的。就没有石油杯，那别人就考虑的就没有那么多了。感谢貔貅的一个火箭，感谢貔貅。
你有石油杯的前提下，现在星际这个项目在国内还是很多人关注的。现在就是这些大的俱乐部，你妈有几个俱乐部都找过我了，都问我李培南怎么说。比较这两天这个卡托维兹啊，可以好好看比赛了，比较。哎，这个也行吧，也行吧。什么不是 LPO 战队的可能来找，是已经来找了。但是别人问的都是李培南，因为他们就觉得李培南肯定能进石油杯，妈也有机会进8强，他妈都问的李培南。至于什么夜蝶啊、鸡哥啊这些，他们都不认识。妈的，我推销第一句话就是别人第一句话就是能进石油杯吧，能进8强吧。我说有点难，那时候有点难，那这个就不想聊。他说只要能进8强，就好好聊。哎，立场隔得漂亮，可以，这波立场可以。对，不到最后其实就你就看成绩的呀，经济你还是靠大的这东西，你就靠成绩的呀。说白了，你能打得出来，那别人俱乐部就愿意花个高价钱把你签了。你打不出来，那没办法呀。签个星际选手对这些战队来说不是很贵。你想那个 AG 不是刚签了3个和平精英的吗？你知道他签的哪3个吗？哪3个吗？陈 C， 然后那个就是老干爹以前那个陈 C， 然后签了你最喜欢的刁稳健，还签那个什么773个人，一共花了1500多万。这他妈想不到你喜欢那个刁稳健还那么值钱。我早就跟你们说，刁稳健是有实力的，只是你们长相有点邪。马克西让你们感觉他是邪性，他其实不是邪性，他是有实力的选手。好了，不扯了啊，这边夜蝶直接转引刀了。Enter Skillos' main base. Skillos completely out of position, and he has recall still on cooldown. We need to remember. 夜蝶是骚扰转引刀，其实这个给的压力是会让 Skillos 会忘记引刀。对，这个就是夜蝶的一个特点了。对，他主动打得非常主动。Skillos 真的有可能会忘记引刀，哎，就你压力要给足啊。这边不要被截了，好，没被截就行，没被截就行，这个能进。引刀已经还倒数了，已经在倒数秒，还有30秒不到吧 ？BF 来不及，我觉得来不及，他这个 BF。现在出比亚也来不及了，这把夜蝶很有机会啊！准备刷了，争分夺秒啊！维亚刚下，这个刷的有点远，说实话刷的有点远。他刷2把到3把，然后打一个多线，对，打个多线，这样打的。这2把直接走吗？其实可以直接走正面这2把，然后进家里面再刷。不是，他不知道啊，对，好了，头一把进去也行，进去看到维亚，那这不得。看到没呀？那不得挖猛砍！这2矿可以，再刷2把刀呀，把维亚给他砍了呀，再刷呀，对呀，刷2把刀砍维亚呀，这个想都不用想啊！现在有气了，哎，他没刷，哇，这个也是骚到东西了吧？至少，其实真的再刷2把刀，直接把维亚砍了，那不就大优吗？巨大优势，但就现在他也是优势。也行，也算骚到了，不亏。12个农民卡人口了他啊？刚卡人口了吗？这个就属于比较大的失误。本来是绝杀的一个战术，对，这卡人口就属于自己失误了，这个绝对自己。对，本来是绝杀，但他还是优势，优势也很大。现在他还是优势，他打一波，现在对夜蝶来说就是打一波，无脑一波，你占了便宜一回血球一波。你现在就拖着 Skillos 不要他出门啊，然后就直接一波啊，兵营补齐，直接3不朽一波。你妈的 Skillos 有不朽吗？没有不朽呀，怎么挡这波3不朽？现在4个不朽，挡不了了。他 VP 想出自爆球，不可能给他机会。来了，
直接一波带走。战斗人口多25，这 Skills 看到就可以退了呀，这波凭什么挡得住啊？核电站都挡不住，你妈的一个核电站能顶3个不朽吗？不可能的。继续刷呀！刷！哎呀，打死了呀！你妈的，你们这些他妈天天说我毒奶，他妈的能3个不朽吗？挡不住，4个不给我都打死了，核电站也得死啊！对啊，给我都打死了呀！他妈的这种怎么可能输嘛？这真的随便打，闭着眼睛就打死了。完美，今天完美了。GG 啊，2比1。好，跟预测的一样，夜蝶拿下了 Skills。感谢圣迪克的2个飞机，圣迪克2个飞机。中国心机好强啊！今天，好强啊！今天完成任务了，不管怎么样可以了。今天就要完成任务了，感谢徐慧飞云峰扫黄绿小色的一个飞机，感谢兄，这不叫完成任务，这个叫超常发挥了。今天已经，反正就是在我们的预计当中吧，对吧？看夜蝶能不能创造奇迹啊，把 Zero 再干了。啊？干嘛？这么大家都是人，凭什么你一定能赢我？啊，孙哥，他妈的可不可以？他妈的我们脚踏实地一点。妈了个鸡，赢了，这么这个时候肯定他妈就已经开始这么浮夸了吗？就他妈的就起手就要弄 Zero 了。Zero 今年1年都没怎么输过 ZVP 啊。那不你要拿冠军总得弄的呀，这对不对吧？啊，是这样吗？那肯定是这样子呀。芬兰仔受死，我靠，芬兰仔。And Firefly, I think all are at a very similar level. So 他妈也太浮夸了 are super important for them. Yeah. 这种不叫浮夸，这个叫一个希望。哦，对不对？本来夜蝶打不过 Zero 这件事情是应该的啊，这就只要弄一盘就是赚到了，是吧？对啊，你打了奔放，你弄一盘就有一个小分。That freaking sucks, and especially in the manner in which it happens. And you know what's even more? 说不定你奔放点爆冷呢。 He has to fight Beyond after this. So if you lose the Firefly and then you go down against Beyond, you know you still have Serral to come, which is gonna happen tomorrow. It's like you could potentially start this group 0-3, which is not a good feeling, and it's hard to imagine him advancing with a 2-3 score. 但你要说夜蝶能不能打得赢 Zero， 我觉得打不赢，只是说拼一拼，对不对？看看有没有机会。Yeah, 6-0 or 5-0 or 4-1, rather. Yeah, sorry. So the losses will be 那边我看一下 the rest of the group. So 主舞台他们 B 组 with a 2-3 scoreline, it's going to be in this B group. 组已经 Not the start you want to see here if you're a Skills fan. Yeah, most definitely. B 组打完了，已经打完了。拉格纳洛克2比0赢了 Q， 那这样的话，这个小组很乱啊，非常乱。里边呢是2-2